Zobe sanye rinpo tang sha so de wara che pa je den gen pa ge wo du we ka lo gyur wa la na me pa la na me nam ge dun po san je chung den de be ye wa sha kya tu pa la cha za lo cho no kyong zu je wo dun po chung den de jin che pa ra chung pa yang ta pa zobe sanye rinpo tang sha so Devara Shebo Jiten Kempa Kevo Dube Kalu Yirva Lana Meba Lata Mena Tumba Sangye Shonten Debe Kewa Shakya Tuba La Chata Judo Jase Shevo Tumba Shonten Debe Shebo Rachumba Yanga Bo Zobe Sangye Debo Dasha So Dembo Devara Shebo Jiten Kempa Jiwu Dube Kalu Yirva Lana Meba Lata Mena Tumba Sangye Shonten Debe Kewa Shakya Tuba La Chata Judo Jase Shevo Kanye sowo ke danse sa jen de la gomba dumburne. Ane je jen de na cho je son de je ke ba ke la cha zo. Nanda kuma cho de so zang wa ye je ke so se ke lumbunda. Daba je de so na la me wa gombo che ni ke la cha zo. Tenjo tenpa jime dave sha serdo shawa gela sha so. Tuje juno sebo suma je nyame kenjen gela sha so. Gombo tuje je denpa tangje kenpe tongpa bo. Sana yun den gyaso jin de jin she la sha so. Tabe de jar jawai gire gewe nyazon le rajim. Chido dan dan che gire vai chi yu je la sha sevo. Chone chowe lang yang den da ba da la ra de ne. Chige dan vai yun den de gen dun la yang sha sevo. Deba jiang me jia xin ge wa bun zong so bar jo. Rang ge sen ne yong su de de ne sang ge den ba ye. Ba ma ra ve ma me dang gyu ma se ba shu wur dang. Me long lo dang jin da bu du ji chen nang de la da. Sana de tam je sik ba ye go ban to ne gen je ra de. Ga da na da chi we lo chu le se be so le ro chu re zo. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then, I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one God, the thusness I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realization, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate.
Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the flow of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. 法宝分就说了家在罗地给大给头发的金那将等的要不卡加个不波给龙杰给对钱波当将就准备给对钱波当他接对就说对在将等萨摩那瓦谢家为确定那扎给定业真老娘不是就说样的。相修三宝三宝见波八宝见日在望就写了给法律的见波三摩去波尼拉南巴的大心公波阿波的达拉呀拉心给东巴的南波大乌的呢三界给土在当登巴写里布相修三宝三宝见波八宝见日在望就拉的给见没数飞机铺嘎啦啦写了给法律的见波三摩见波觉波得波的杰达拉巴拉恰的给杰没巴当将就三巴三巴将波巴巴杰勒在望就给塞当登巴下来他的的给杰没说下里布给杰波给杰波摩巴拉拉谢拉杰巴鲁的杰巴三摩杰巴觉巴得巴的达南巴达瓦恰的蓬蓬阿波的达拉呀拉些给东巴的南巴的达瓦。说到我说东巴我东巴你说说说来东巴你先满意东巴你来讲说先满意喏。天先做错当地些当地些当那不是先把那东巴我这里不得到去当这东巴你的今年没把马也把马个把这马没把这马当这我没把刚我没把我。这里不得到我那东巴你老苏没错了没对些没对些没那么些没没那我没那没这没绿没一没苏没这没这没说没的家没去没这个没把那一节个没一节那不是些别看见把多样没多马里巴没马里巴卡西没卡西些别把多样没多这些都东个我当公主我当我把当拉没一些没托巴没马多巴样没多些里不得到为难将就三把那托巴没别起来起来给帕鲁的听巴拉天津内的三拉这把没听这把没得亲戚落来新都的年娘眼来的别他来进都都送都那不是学别当街将些个结巴鲁都亲巴拉天内拉那没把样的不是做别将就莫不是做不上结束的到我那些个结巴鲁的亲别嘛给我亲别嘛。拉那没别我，没娘不到年别我，东来堂吉热的西不的西别我，民族别那点不的西不家的西罗吉巴鲁多金别我，没把大呀大，嘎的巴拉桑嘎的不的说。这里不讲究三八经不得的西热吉巴鲁多金巴萨摩拉巴的教外，对内兄弟的定义在来来现在讲究三八经不怕怕这里在望久了来说谢家外来说这个不得行路得现在记得了就给讲吧，现在这巴鲁多讲吧萨摩拉这巴的家的这些些吧南疆这是也让我讲的这个这个在那在那点吧下来大的不当讲究三八经不怕怕这里望久当他们这当点北苦的当他当没当他妈一当这是了这辈子的一当的就得这些送吧啦我吧的咯。Thus I have heard once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas.
At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom Gambhya, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond. And because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Bhuttas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calls them suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Tayata kate kate para kate para samgate bodhi swaha. O Shariputra, this is how a bodhisattva, mahasattva, should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praised the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 뭐야, 때리는 거죠. 사니마게 센터에다 남초 무적이 제다제다 남초 무적이 센터에 대다지다 나오죠. 안다 다초 무적이 센터스나 말이나 간다 변초 디바이나 다 동해다 대화 이거 뭐 쳐봤지만 다 최고 쳐버려. 동해에 이거 뭐 쳐서나 최고 쳐버려. 동해에 대화 진수는 아니다. 최고 맞춰. 제가 되게 아마도 된다. 최제 맞지세 균생이 가르쳐 버렸으나 대화 가리임보다 동해 가리임 뭐 쳐버려. 내가 당보도 자기 열해서 Okay, today is the Sunday lecture that is the introduction to Buddha Dharma. As an introductory lecture in Buddha Dharma, when we express it this way, whether we do call it an introductory lecture in Buddha Dharma or do not, the meaning to be found here is the very indication of what well-being is, and when it is comprehended correctly, then that is to be introduced to Buddha Dharma. As well, it is the indication of what pain is, and when this is comprehended, then this is to be introduced to Buddha Dharma. But when there is the misapprehension of well-being, which is actually pain,
this is not to comprehend Patadharma, and this is no introduction to Patadharma. Therefore, when we speak of what is dharma and adharma, non-dharma, it comes down to this, recognizing correctly what is bliss and what is pain. And this is our first project. 근데 일이 저 켈레 말레이시아의 수수기 되버도지 켈레기 매 삼바단 셰바 삼지레마도 대모베니줄라 간다 대와 되바 동에 매주바 임바 저 켈레나다 말레나 지바지장이 바디 지바제 다 이내양 저 켈레이 되기다 나 대와 두베 탑시에 아니 다 수수기 몇 잡지 된지지 저는 지금 디지털 배 최치기 이세기 당연한 좀 그게 공식이 나와 들리지다 아니 로드는 들리지는 용어를 해서 Whether it is dharma or adharma that interests a given person, that person's interest is actually, and intention is actually, to find well-being. That is the actual situation common to all, that well-being is desirable and pain undesirable. And for those who then accept Patadharma, then they have a method by which they proceed in order to secure pure well-being. They develop a familiarity, and there is a course of study for them. 근데 이리 다 먼저 다 대화도 동행 모시험을 제발라 당고 대화도 동행 모시험을 제고 라는 로종 제치로 퇴바 삼보 공부 디톤이 제고를 말도 전 탑식이 돈을 로종 제한 가요 말에 제가 당고 배치수 당고 퇴바를 되는 퇴바도 되는데 템백이 심리 맞이버 제니 아니 삼바 테일 때는 되는데 당기 줄라 냠수 용어 뭐랑기 그 깨봐 제바데 아니 퇴산 공성겠다 그러다 자와 디톤에 아니 양기 최고로 해서 In order to recognize what well-being is and what pain is, for this comprehension of well-being and of pain, there is the course of study of first study, followed by then contemplation, and then cultivation. And apart from this, there is no other available means. This is the process, and critically important in the beginning is the study, which informs an understanding, which is consolidated through repeated reflection, then consolidated, maybe the basis for the development of experiential understanding through cultivation. So it is a process of study, contemplation, and cultivation. These are the actions involved in our practice. 근데 이들마다 나도 다들 대화 켈렘바 대화 되어봐 인디 다 간다 저 켈렘바가 규제디 대라는 상그레스 동해 미디어바 대인가라 동해 미디어바 대강라 아니 직다 동해기 간다 동해 강을 중요하게 동해기 다 중세기 규디 랑게 뭐셔봐 제바이나 아니 대다 저 간다 칸 키초 킹기 링기 유 랍말라 개발래 이내 고초 켈렘바 가서 동해 되고 요말에 동해 강을 중에 규디 뭐셔봐 지거래 대화 되고 요래 대화 되기 규디랑게 탑시 지기 어쨌든 네 다 대화 되어봐도 동해 매대봐 생각이 다 자와 탈도서기 먼저 제시 결나 마주내다 먼저 최세기 고듯이 탈도나 내주 디강 차기 어려서 So it is that we acknowledge that indeed well-being is desirable. Well-being as desirable is a component of the acceptance of Patadharma, and additionally, the acknowledgement that pain is undesirable. This too
informing the consideration then of what follows, which is consideration of what the source of pain is, where it is to be found, what pain has as its cause, which must too be comprehended, and then underlies the acknowledgement of Buddha-dharma involved in that acknowledgement of pain and understanding of its cause and acknowledgement of well-being too with its cause. And no matter how the explanation is made, this is what the matter comes down to. 다 근데 인류에 따라서 대화도 동행 뭐 쳐보고요. 다 대시셔도 대화도 동행 뭐 신고고요. 대화도 동행생이 대화 가리바 동행 가리바 뭐 신바지. 다 대화도 동행 뭐 신을 제발았다. 탑지 가리었으나 다유 대화 좀나 제부 대화 이바다. 유 매개와 좀나 제부 동행 이바. 다 되기 터네. 아니 대화도 동행 띵사고 뭐 쳐도 연구요. 그래서 Then it is the identification of well-being and pain that is required. Necessary, this identification of what well-being is different from what pain is. Thus, what is it that well-being is in fact, and what is it that pain is? These must be comprehended, and the method to their deep comprehension is the recognition that from a cause which is virtuous follows its consequence, that is well-being. From the cause that is non-virtue follows its consequence, that is pain. To be familiarized with well-being and pain in this manner is to inform a deep comprehension of them. 이제 인비 하나도 대화도 동행 뭐 쳐야게 대화도 동행이 보더라 대화도 동행이지 대화들라야 아니 낭sem기 대화 진리기 대화 니지 동행들라야 낭sem이 동행 진리지 동행 그 두가지가 그 다다다다 열애서 And in that comprehension of well-being and of pain, that are these two, pain and pleasure, pain and well-being, that well-being is of both kinds, well-being of the physical body, which is external, and of the interior mind, and pain too, that is painful in the external physical body and painful in the interior mind. 다 근데 인비 다 간단한 동행 되기디 다 동해 빼는 하나도 미지 딜을 차샤바 있는 동해 되기디 가지고 간데스니까 간데스니 가지고 동해 대화 되고 요래 대화 두고 요 말에 동해 되고 요 말에 동해 두고 요래스 다 대시 디토네 아니 최년에 지단을 바시기 요래스 Then following this, that is pain, to illustrate this via our life, this one, how is it so that though well-being is desirable, we do not realize well-being? And why is it the case that though we wish to avoid pain, this is what we experience? 다 대인들이 가지고 딱 가르치는 동해 두고 요래 가르치는 대화 두고 요 말에 딱 저와 뒤차그래 그래서 근데 인도 딱 먼저 대화 되고 요래 가르치는 두고 요 말에 지직제 동해 되고 요 말에 동해 두고 요래 권인이 와다 권인이 버와 제가 근데 인도 먼저 있다 동해 되고 요 말에 동해 가르치는 두 말에 있으나 아니 먼저 있다 수수기 만한쪽이 당부대 가르쳐서나 미장원의 상황 심바를 가지고 이 kiến 찍을 미장원의 상황 심바체 아니 동해라 대화 심바체 니체 메타발라 딱바 심바체 숨체 다도 마두발라 다도 두바 심바시 디 만족이 딱이요 인자
만족이 동행이 유튜버래. 동행 유튜버 인자 동행 계기요. 다디 집어 인자 대화 이 되고 여러 대화 유튜브요 뭐 대화 유튜브나 되게 친절로 시도로 와. 세상 뒤인데 대화 유튜브요 말에 동행이 유튜브요. 뒤인데 대화 동행 연구요 대화 연구요 말에스 어디 찍선. Why is it so that we realize pain? And why is it so that well-being remains unrealized for us? Why is it so? When it is well-being that is desirable, why is it left unrealized by us? When it is pain we wish to avoid, why is it just this that we realize? Why is this the case? It is for us, each of us, that we are involved in the misapprehension of a fourfold kind, that is our misconstruing what is impure for purity, what is painful for pleasure and well-being, what is impermanent as permanent, and what is non-self as selfhood. Seen this way, we accumulate what are causes for pain. They are present, therefore their consequence, that is, namely pain itself, necessarily follows. And we do not realize the causes that are causes of well-being. We accumulate instead the causes of pain, and thereby their consequence inevitably follows. 어이. 내가 누구 이해나? 가르쳐서나 한번들라 아주 다 이 당고대 갈라서 미상을 짱인바 미상을 짱아 지고라 세다 미상을 지고 직체 내가 누구 이해나? 미상을 지고 직체 어야 얘네 동해 뭐셔 봐죠 니세 아 메다발라 따봤다 여러 메다발라 통하고 다도 맞추바 통하도 거 뒤에나 아니 가도 대화도 비어래서 If it is well-being that we desire, then first what is required when our misapprehension is to misapprehend the unseemly as seemly, the impure as pure, then it is for us to properly apprehend the unseemly as unseemly. And when we misconstrue pain for pleasure, then it is for us to correctly apprehend pain as pain. And when we misapprehend the impermanent for permanence, it is for us to properly apprehend impermanence as impermanence, and in the same way, to properly apprehend the non-self as non-self. 어이 그래 이들도 막 리스크를 막 잘거든 랑게 루이즈 빙네 랑게 루이즈 삼로타네 아니 당고데 카레 미장와라 짱와서 랑게 루이디 미장 제 미장와라 투버 레데 아니 아주 짱와 징기어 네 루이스 좀 하나마서도 저거 차 맞춰왔다 신뢰배 하장 짱아 유여바 드리기 가지고 징기로 와 제가 미장와라 짱와 좀 자기요 그래서 Then we would, each one of us, apply this to ourselves, to our very own bodies, and reflect upon it, and recognize the unseemliness of our own bodies, and the impurity and unseemliness of the substances that compose them, while ordinarily we feel ourselves to be so seemly, and it is others who are not. This is what would be corrected. 너다 중다 나 중대서 이메나 아니 지금 미상은 제 순주 수준을 때는 그게 제스 내가 좀 파장 미상은 지야요. 지난해 나라도 용달을 나도 나도 뉴스는 샤다 차도 루바도 되게 짱짱이 야 투대교지로 와 제단 그 미상은 차기요. 그래서 In the Mandayana, there are some 36 unseemly substances said to compose the body to indicate its unseemliness.
and ordinarily too, we speak of the bone and the blood and the flesh that compose the body, which are unseemly. 시다고 미상와 드리지 제 미상와 드리지 레데 이나야 말한저보다 수수 좋아하는 가장 짱 류상와 미상와 짱 집에 괜찮네 아니 만들었다 동의기기요 그래서 These are substances that are impure, unseemly, yet our ordinary feeling is of a seemly and pure body, and this is in fact cause for pain. 근데 이거를 동의를 되어지 뭐라 하면서 동의를 그거 말하는 류지 풍부디 동의를 하신지래 하장게 미상와 서로 도르자 아단 남지만도 거가 육셔야 된대 도려야 제지레데 이나야 나중에 될래야 아니 지금 간다르 동행이라 시 된지질이야 아주 대화 진행체는 디견체는 아주로다 무튼 동행 용태가 되게 연구열에서 Then we misconstrue what is painful for pleasure in this very body of ours, which is essentially painful to occupy. It is one day discarded by us. It is composed of unseemly and impure substances. One day it is tossed out, yet we misconstrue it for source of pleasurable experience, and this is to continue causes of pain. 어이 맨날 말하는 스타트 랑기 류기 톨스 냠십첸 아니 류기 내단 되게 삼로야고 스탄 류기 내단 되게 신용도 아니 류디 미상이 법에 텐토 요거 아니 내가 저 시도도 신이 발도를 깨도 발도를 깨도 좀봐 발도 남시 되게 수수 류 통도 아니 하자는 게 저러네 법에 류디 미상한테 통 저러네 아니 류를 나 양주수 류 통도 그 전화게 류를 중도 거라 마게 받을 연구요 그래서 When one examines their own body, the actual state of their own body, its unseemliness is apparent. It will be recognized. And then in the intermediate state consciousness, when it beholds that unseemly body, is appalled by its filth and has no desire to occupy. 제가 미상화라 좀 이제 미상화라 상황 좀 봐. 동네라 대화 좀 봐. 이제 다디네 미다발 딱 봤음 봐라. 아주 류디 미다베랑 신레 기지 지루고요. 한 아마 간다 탈 미상화디 돌디 유야지 마도 키도야 말. 되게 제 태양고 기지 지루니 지베랑 시지 미다베랑 시지 레데 나라조 아니 딜레 미다바 마타와제 따버다. 아니 배산이다 나니다 로제마다 배 투즈르 뭐 시우지 차시 땡네 아 삼로 당기요 디즈가가 게 가르치는 중앙에서는 메다바 따마투 게 중앙에 메다바 따버다 게 중앙에 해서 Thus, the misconstrual of the unseemly as seemly, pain as pleasure, and now of the impermanent and transitory as permanent. The body is momentary, it is transient. In the end, it is discarded, it is not brought along. It is momentary, it is transient, it is disintegrating, yet we misconstrue it as permanent and fixed and make plans for tomorrow and for next year and so on, all the result of misconstruing what is transitory as what is lasting. 아예 만화도 추억 냠내 지들 잠바 안다 추억 냠내 짐마투 바다 아니 추억이 냠내 디페 투즈투즈 짐마투 바다 직 아니 추억이 냠내 체 마템 바다 니 유즈강가 가리진 중앙에서 딱 벌어진 별로 되게 온 거. 메다바 짐마투 바 딱 벌어진 별로 되게 온게 아니 아주 추억 냠내 체도 모여 아니 대화 그 마투에 유즈강가 예 가도 거기서 딱 벌어진 별로 되게 아니 투즈투즈를 내가 짐마주고 생각 뒤죠 튀냐다 어디기 경기 온거 연구요 제가 인디오 가서 최년에 지도 방법이 메다바 템바데 개체중 차비 그래서 of dharma practice, when we find we are incapable of it and that we spend no time in it,
it does not occur for us in the practice of Padadharma. It is so as the result of misconstruing what is momentary as lasting and thinking of lasting time. The delay is made, and never is dharma practiced, and never is well-being realized, all as the result of misconstruing what is momentary as something that is more lasting, and we lose all opportunity of forceful action. And for this reason, then, of first importance in Buddha Dharma is to recognize transitoriness. 다 뒤숨지 다 시바디 다도 마주발로 다도 주벌 따와 싸워 다디 맞아 왜 동해 용야가 아마도 차고다 하나도 류데 셈 랑라 유베다 류셈 니레 류데 셈데 맞아 당신이 마주바 다도 마주바 이나야 맞아 다도 주바 짐바 되게 왕게 아니 맞아다 아들 마데 마지바 아니 배 나고야 시고야 얘네 뭐게 개고야 삼라 동해 망고 용고야 류를 나자 망고 땅고야 되게 간가로 용서자와디 다도 두 번째 버틀을 연구요레스 다도 두 번째 심바이자 디 연구요레스 디 계시는 곳에서 말한 적을 다도 두 번째인데요 다 내당들라 다도 마주버래 이나 다도 두 번째 버래 이 왕이 딱 강해 되게 중요해 해서 And the fourth is our misapprehension of non-self as selfhood, which is root of roots of pain, that is the very mother of all pains. There are our body and our mind, and these two that lack selfhood are misconstrued as having selfhood. This is the misapprehension of the supposed self. And this is the source of unhappiness and of illness and of pain and of aging and of being beset by endless thought. And it is the results of the misconstrual of what lacks selfhood as that which has selfhood. This is, in actuality, the situation, absence of selfhood, yet misconstrual of it causes all hardships. 다 제가 먼저 렌즈 딱이 저니 다 렌즈 태비어래서 렌즈 태비를 가서나 다 먼저기 가나저기 동해 가르치는 중화래서나 동해 유튜버래 동해 유 가르주버래서나 나도 다니 미자원라 자원진바 동해라 대화진바 메다발라 따와진바 다도 마토발라 다도 주버시 진바 인상 동해 유튜버래 동해 무튼이 용그래서 In this, then, we find our two clear answers, the two clear answers to the two questions, which were, why is it that we experience the pain that we do? The answer to which is the causes for pain are present, and those causes are namely these: the misconstrual of the unseemly as seemly, of pain as pleasure, of the impermanent as permanent, of non-self as selfhood. These the causes of pain, and therefore the continuousness of that pain. 땅아 저기 내가 누구요? 내가 유튜브요 말했을라고. 그래서 내가 유 가르치는 말도 그랬으리. 다 내가 유튜브고요나. 다 가르쳐 그래. 뭐야? 미ዛ원지. 동해다. 야, 메다봤다. 다도 마주봤다. 통나? 아니, 다 동이 대회 유튜버래. 대화 용거래. 지난디 마주봐이도 대화 용거 말했을라 그래서. And it was well-being that was identified as desirable, yet unrealized because the cause of well-being is absent. So then what is required for its presence? That unseemliness is recognized as unseemly, that pain is seen
as pain, that impermanence is seen as impermanence, and that absence of selfhood is recognized as the absence of selfhood. And were these virtues present, then would follow their consequence, that is well-being. Yet they are not found, therefore well-being is not found. 세상타 간다 둥엘라 둥엔지 미자와라 미자와지 메다발라 메다바지 다도 마도발라 다도 마도바 젬바이나 타랑 풍부디 세워다 랑길다 루지 풍부다 남시 풍부니 풍부니부티 어딘데 따서나 아니 다 랑길 루 모셔마 수수수수 루 내다 셴바 수수 루 모셔마 이 마다와체 아니 이제 미자와라 짱와지 둥엘라 대와지 메다발라 따바지 다도 마도발라 다도 주바지스나 랑길 루디 뭐마시면 투투버 로 투사 대단한 그 머신도 말해서 그 동해 게임을 해서 So then, as has been said, pain would be recognized as pain, the unseemly recognized to be unseemly, that which is transitory recognized as transitory, and absence of selfhood recognized so. And this would happen for this body, our body, which is the physical, material body, and the conscious awareness. When these occur, these recognitions, it is to recognize and identify the actual body, for that body to actually be identified and seen as unseemly, seen as painful, seen as transitory, and seen as lacking selfhood. Apart from this, we would only remain confused, not seeing it so, and be in great pain. 근데 제들이 저마다 만족을 하긴 계제 당분이부터 야 계제 당분도 최다 즉 최켈레 말이 제식 돈 제시지 개별화 아니 대화도 동행이 돈 제시지 개별 세상도 이들 저마다 나랑 저기 대화 되기 여봐이나 다 대화 두거래 두고기 여나 다 가리 두고기 여마스나 다 랑이 류디 7월 밤이마다 저랑 수 두부두 근데 랑이 류디 메자와 이봐 지 동해가 봤다 아니 메타베라 신도 따발 마다 와서 메타 봤다 다도 마주 봤다 와이나 아니 먼저 다 대화 두개 fut승기였다 뒷마다나 대화 두개 유창기 말 유마상에서 그 대화 계속 말아 세상 거 몸이 치래 세상 거 치료케래 말에서 했는데 그 간다 대시 탈도나 랑이 되두다 대외톤 역시 대시 개고기로 세상 인도용도 즉 치료케래 말에서 좀 맞춰봐 맞춰봐 민삼로 가리 칸에 람나 말람네 간다 된다디 켈렌디기 어려서 So in the first and the second points that I have made, the first being the comments regarding whether one acknowledges Buddha-dharma or does not, and the second having to do with this very explanation of what pain is and what well-being would be. When it is the case that it is well-being that is desirable, then we must realize this well-being. And it follows that we would do what is required for it. And that is just precisely that we would recognize our body, not referring to any other, but searching ourselves to recognize that it is in our body that its unseemliness is apparent, and that it is in our body that its pains are recognizable, and that in our body its transitoriness is evident, and its absence of selfhood evident. And when these are indeed evident to us, then these are in fact the very cause for our well-being. When these are absent, that well-being will be absent.
So this is to indicate reality as it actually is, the situation as it is in fact. And so the first point having to do with whether one says of themselves that they practice Buddha Dharma or they do not, in any case, the relevance comes down to just this found here anyway. 그래. 다 근데 인도 다 말한도 다 간다르 대화 두고 요래. 네. 강가 파세 보고 요. 다디 수수 되자 탈도 차대. 다 대화 두고 요바 인도자마다 대화 두에라 탑라난 탑. 다 초도 줄와 탑이 라난 내가 가리요랬으나 다 맞아. 간다르 하게 셈 마시오트. 셈 마시버티 아까 셈 시워티 두고요. 그 두바이나 아니 나도 대화 두고요. 셈 마시버티 마가나 야고 추미야 내가 동에 모든 영화 책이요. 지리 당어도 셈 시워티 두고요. 이 지도라 아니 나도 단 죄냐 내 책이 인생 다 깨져디 지시적이요. 그래서 Then when well-being would be realized and pain would be dispelled, alleviated, we would then actually realize well-being and would do so through the best means available. That unexcelled means to well-being, which is to master and pacify the unpacified mind. It is an unpacified mind that causes pain. When we wish for well-being, it would be for us then to pacify and master the unpacified mind. Otherwise, pain and sorrow will be continuous. And then it is to this end of pacifying the mind that dharma, as practice, is undertaken. 딱 대화 주야기 유 아니 셈 시워서인데 가래 셈 마시워도 가래스 다게 되고 그다다 셈 마시워디 다셈 시워디 가래스나 따는 뱅이지 걔네가 타투는 하동 신에서 그래 아니 그 신에 들라양 다 좀만 보여 하동라 좀만 보여 아니 간다를 신에다 하동 간다랑이 루버 섬지다 셈 시디 두고래 대화 두고요 그래서 And what is this that is the pacified mind, that is the cause of well-being? And what is it that is an unpacified mind? The pacified mind is the state of samadhi and ultimate samadhi and special insight. And there are many steps involved in such samadhi and special insight. And then their mere realization is the very pacification of the mind and is well-being. 딱 근데 셈 마시바 생에 되다 막 동해 용약에 셈 마시바티 딱소 가르스나 당은 밖에 땡이 되라 셈 시워디 귤라 깨야 아지 지니기 아니 저 레로 아니 레로 되기 광게 되는 간다 남도 뭐 보게 남도 될라 다 고바다情况이제 아니 고바텔라양 아니 그 들어와다 고바다 트러스 되게 대체망고 되게 강할로 셈 시워디 네바지니 셈 마시고 모두 줄중에 자제 되게 자기 그래서 And that which is the unpacified mind and cause of pain is just that which inhibits and prevents the pacification
of the mind and a mind pacified. They are those inhibitors. They are laziness, and they are conceptuality, and they are laxity and excitation. And in excitation, they are excitation and arousal. These that do harm to what would be a pacified mind, which inhibit it, these are the unpacified state of mind. 다 먼저 가진 것만 이런 것만 용도 이외다 다 먼저 간다 셈 락바다 참모스케지 뭐 쉐여와 다 락바디기 간갈로 셈 마시워 셈 참모디 셈 시워 어다 네가는 봐서 냠내디 이해치고 그래서 And in previous lectures, and for those here at previous lectures, they would know of that range in states of conscious awareness, coarse to subtle, of many sorts. All coarse states of conscious awareness are unpacified states of mind. Subtle states of conscious awareness are pacified. One should be able to make such a distinction. 아무도 다 셈파게 락바디기 왕기 아니 치기 되연라 랑기 되베 되연라 통화다 렉바다 아니 퇴발로 소바 치디 고바케고 랑기 비디오백에 아니 통화다 퇴바다 렉발로 소바 지원디 아니 다 통화케고 어쩌다 통화다 고베 원기 셈 마시버드 벤튼 거래 겸니 용체는 간달코 셈 시워드 그 게임 맞추고 지금 그래서 Coarse states of conscious awareness are directed externally toward sense pleasures, sense objects, touch, sound, and the like, which are desirable, cause excitation, and those that are undesirable when encountered, certain touches, sounds, and the like. Correction. Coarse states of conscious awareness are externally oriented, and when they encounter touch, sound, sense, and the like that are desirable, this causes arousal. When they encounter undesirable sense objects, there is excitation. These prevent pacified states of mind. 이제 체단이 다 몽박이 원기 아니 다 영어래 정원 아니 다 거바다 쳐바다 정원 숨기 아니 다셈 시와디 야 야제 땅 맞추고 당고 있게 맞추고 깨네 야 공배도 더 맞추고 어다 제일 발제소 아니 거바 초와 정원 숨래 다 대숨기 예와 이나 거바다 초와다 정원 숨도 예와 이나 셈 시와 깨 두고 말해 난 시와 깨 봐서 코시디 바까 그래서 Misunderstanding on ignorance produces a laxity. Laxity with arousal and with excitation. These three, laxity, arousal, and excitation, prevent the development of mastery and pacification of the mind. These, laxity, arousal, excitation, where these are present, they prevent the development of pacified minds. Therefore, these three must be averted. 다 도움이 되거든요. 라바이나 라나 대화 다르친 것이 톱고 이유가 대화 톱고 이유가 이나 다 셈시와드 톱고래 셈시와드 톱발라 셈시와 톱을 제발라 바로도 줄베게 게 아니 지와 고바 레로디도 강가파 세고래
어디 마세나 셈 시워디 깨두고 말해. 제가 되는 일이 다 공기업세 냠내 제세 전화 가르쳐 버려서는 셈 시워디 유를 깨고래 디깨라 아지 지원 고발 레로 파세고래 온 세네 셈 시워 깨고요. 제가 다 디포들라 아니 아주 냠내 된다 셈 시워디 유를 깨 답시 지고래 디치들라 다 공자고요. 해송었어. In short, when we aim for well-being for ourselves, when this is what we desire, then we require in ourselves a mind that is now pacified. This then requires that which interferes with pacifying a mind, namely laxity, arousal, excitation, laziness, that these which prevent the development of pacification, these be removed. Until they are removed, there is no development of the mind that is pacified. Then now the relevance of meditation and practice of dharma, which means to develop a mind that has grown pacified by eliminating that which prevents the pacification of the mind, namely laziness, arousal, excitation, and laxity. When these are removed, the mind that is pacified arises, and thus the relevance to us now of our meditation. 어이, 세상 들리 일이면 딱 맞아. 강달 하루백에 계제 가능이 마음 뜻이 반지 잡아이나 두비하기 대화디 가래스디 셈 가가다 셈 시워디 차도 셈 시워디 깨발라 셈 시워디 깨발이나 다 가르쳐 버려서는 난 대화도 두고 이어봤다 대화 두비하기 차진 상기 이어봤지 다디 두비하기 차진 거기에 들어 발지 지기디 아니 다 지와 고바 레로도 수입하지 야, 다 디세야 탑 가리어레스리 탑들라 참바다 시신 거래 참바다 시신 때나 참바다 시신일 때네 아니 바지 간데 계획되게 세 두고 요래 참바다 시신 마데나 세 두고 요 말체는 참바다 시신 때문에 공개 거주게 되래 해서 And then now, to recapitulate the point from what is ultimately of interest to us down to the practical steps, it is to say that well-being is for us desirable. Then the cause of well-being is of interest. That is the mind that has been pacified. When the mind is pacified, the very conditions and supports for well-being are present. Then it follows what prevents the mind's pacification, namely laxity, arousal, excitation, and laziness, must necessarily be removed. They would be removed through reliance upon meta-awareness, mindfulness, and vigilant introspection. By employing these, then that which prevents the mind from its pacification, again, laxity, excitation, arousal, laziness, these are removed. So it is in reliance upon meta-awareness, mindfulness, and vigilant introspection, we begin this cultivation. 뭐였어? 전바다 시신 땡 그거 여봐 이나는 전바다 시신이다. 가두 땡 거래 땡난 간데 땡 거래 세줘. 다디 드시디 자야 된다라. 다 전바다 시신 전바디기 또
하게 쌤 시워디 무투니 네버 제바디 템바디 치고 디 네버 제발라 하게 같이 바지 가리유는데 송어디 시신이지 코니 또 제발라 때니 아니 쌤 네바다 아니 쌤 하게 간데 쌤이 하게 네바디 야 고는 건도 배워야 돼. 다 전부 시신이 내가 해서 When one must rely upon meta-awareness, mindfulness, and vigilant introspection, then one would seek to know when they would be employed and how they would be employed. This follows. Mindfulness, that is, meta-awareness, is the extension of an established, pacified state of awareness, while vigilant introspection is the monitoring and guarding of that mind from interference. Therefore, for a mind to abide and be extended, one employs meta-awareness and vigilant introspection. 다 근데 이제 그 림바드 근데 차워서는 맥딘디 수 징고르스나 첨바디기 징고르 첨바디기 맥딘지 내가 다 첨바디기 내가 지투고 여더매다 따다 지기도 믿어야지 시신이다 시신이 첨바디기 내가 따다 지기도 믿어 다니들 다 시신디 이 첨바디 아니 내가 지주보다 제마주고 따다 지주 관들 첨바디를 내가 따다 지주고도 믿어 다니디 뭐 뒤쳐버들 뭐 뒤쳐버들 뭐 뒤쳐 시신이 내가 지기도 믿어 다니디 뭐 뒤쳐버들 다 시신이 내가 따다 못해도 지기도나 아니 뭐 뒤쳐버들 파시하는 뭐 뒤미셔버 당념도 때문에 세상 콘족을 림바디 도시 원해서 Then the stages involved in the engagement of awareness with its object is the very engagement of awareness with its object through meta-awareness, mindfulness. Mindfulness, meta-awareness engages the object of awareness, while vigilant introspection monitors for engagement or disengagement of that meta-awareness with its object. It is vigilant introspection which monitors, monitoring to find whether meta-awareness remains engaged with its object or has disengaged. Monitoring for whether meta-awareness is properly engaged or is not. This exercise, active by vigilant introspection, is application. When meta-awareness is properly engaged with its object, that application of vigilant introspection may be suspended and a state of equanimity established. 강아서 가르쳐버렸으나 곰이 아니 곰자기 차지 아니 곰도 잠바 직 발에 맞아 간데 곰마도 어디게디 아니 남바서 차를 피차이 아니 남바서 곰마고 남바서 언제가 나로 언제요 말해서 Now I have offered over to you, now left in your hands, the objective and purpose to our meditation and the supports and conditions allowing for successful meditation. I have offered this to you. It is now in your hands. No longer does it depend upon me. 간번이 뭐다 맞던 살았어. 저는 수수녀자 라벌랩 살았어.
다소서 마다나 아니 뭐라 가족 인지고 있는 거 보고 시작되게 뭐도 팬도요 말했어. Da modo di ani fare e in sares. 많이 맞던 살와. Eh? 고소를 맞던. Eh? 된수지 녀살다 수 라고 라살와. 다소서 마다지 샤샤는 거 니마지 싸게 풀어줘야만도 팬도 말와. 그래서 땅 두는 거 배주치보다 여러 어디 나신지 나마도 가자. 수수비 공개하기다 자기들하고 레서다 맞아 권리주 가야 뭐 제일 좋아요. 다시 말와서. It is, as it were, the factory has produced its car. The car has been purchased. It is now your possession. You may leave it undriven. Then whatever use it could have been put to, it will not be put to. It is for you now to use the objective of meditation and the supportive conditions for meditation. And if you do not, then there's nothing left to be done but for you to forget about it. 다 되지. 아니 당아서 내 당보다 봄 당보 고중이지. 내 당보가 지금 삼로 땅에는 아니 가정하고 시야들 세미나터 비는 뭐 구체. 아니 디세미나터 비는 뭐 구용야 제도라 또 그당 이지시 거기 로체네 아니 도체다 간다. 땡에지 답시 어디 숨겨래서 What was described were the steps involved accommodating to the beginning meditator at the beginning of their process, the 9 stages of engaging the mind, placing the mind, which are supported by the 6 forces and the 4 confidences, these the supportive conditions for the development of samadhi. 세상다 세미나터 장어 분인 것도 사람하고 대화이 맞아다 장거리 수수 세미나 예쁘지. 아니 뭐 당보니 뭐 숨바친 곧 자진해 줘지. 하게 냠내로 따투나 아니 그 니마 제가 든다 제가 나와진 아니 수수 얘기 땅이 자진 여러 아니 고마 중에 그 얘기 땅 두고 말어 와서 Many times already now we have reviewed these 9 stages of placing the mind. Now it is for you to bear these in mind and to make the first and the second and the third stages part of what is ordinary and daily in your practice, so that day by day, weeks of experience, then months, allow for, through meditation, an improvement and development in you. Without meditation, though, there would be no improvement. 뭐이 쌤 미발파 된당 전에 뭐 고체 아니 미발 된 투하기 차징이 전에 또 고체 아니 또 두디 그런 뒤들을 차 지투야 차징이 전에 이제 시스 아디도야 차단 참고에 자진지를 해서 뭐지. The 9 stages of placing the mind are the means for a stepwise engagement of awareness with its object. To support this engagement, there are 6 identified forces. And regarding the time for their application, there is description too of the 4 confidences. 아니 딱 한다를 가진 가서 뭐 부디 빼듯이는 거자로 딱 하는 당보를 한게 믹바디 세 믹바체 차주 잠바 아니 믹바디를 셈디다 간다 거기 라베게 잘라셔나 이제 곧 잘라 살치 이숨 가서 샤투고 있는다 그 샤바나 이제 믹바를 가나 봐 간다 랑이 셈디 믹바 가나 도스파 그 가서 샤투고 있는데 샤투바디 되는 바 당보 나온도 줘봐 아주 공기업 강가 제 사이 봐서 Those 9 stages of placing the mind have been described through illustrations that the first stage, placing the mind, is the exercise in finding the object, and then when the object is identified as clearly as an object that one can place at will on another object,
one time and a second time and a third time, so the awareness would be placed repeatedly and again on its found object of meditation to the point where, for howsoever long one wishes to meditate, one would. And this is the first stage of internal placement of the mind. We even meditated upon this, and this is now complete. 거의 다만 이제 망고 민도 그래서 근데 이거는 다 검지하게 당고 검지당게 류기 내당 전에 도지 기rum 류도지 기rum 대토는 제가 상보를 약보를 가다 류도지 기rum 대버 코로나 때네 아니 이거 싫어요 류도지 기rum 세대 아니 산지 넘버 난제기 류기 차제 제가 산지기 류기 차제 템베 돈에 대단히 도지 기rum 또 대버이나 아니 간다 도지 기둥 대발라 때네 아니 간다 셈기 내당 템보이냐 셈기 내가 간다 파겠다 도지 기둥 때들 룽다 짜다 되게 도지 기둥 되게 얼들 때네 아니 셈기 내당 시라 상보요 야보이들 이곧 수수기 탑시에는 튼디 가르자 아니 가르자네 는 karmache 데리시네 곧 니마니 대바이나 룰라 고메야 요래 셈라 고바 요래 간제 고바도 개시쇼 차고 겁나 아니 다 제마두하게 간다 자진 가야 요 말아 엄마고나 거리네 지카고 겁나 거리네 지투바레스 이 제단 인도 공국이 요래 제단 범비 뭐말라 난 고바 땡고를 땡발라 당고 고쪽으로 와 제단 당고 검지하지 고쪽으로 해서 Now there is not a lot of time left. In meditation, when one meditates, one would adopt a particular physical posture if they are able, namely the Vajra, mainly the Vajra posture. This is the excellent posture to adopt in meditation, and when it is one's posture, this posture is the very same posture of Vairochana and causes one to recall the posture of Vairochana. When one is in this posture, then the posture itself is conducive to a stability in awareness, as the physical posture supports the movement of the winds along the channels, both of which fall into their Vajra postures, supporting an excellent state of awareness. And though it may be difficult initially, repeated practice of this posture, once, twice, and for some days, then will allow one to gradually grow comfortable in the posture and for their awareness to adapt as well, constructively. And this is the nature of conditioning and adaptation, that with the opportunity to adapt and to be conditioned, that adaptation occurs, and thereby nothing is impossible. It requires only beginning in meditation. 거의 다른 것도 깊하게 림바 되는데 먼저 방아지 수수수 가서 검지 잡이나 당고알에 도지 기름 수수 망생도 되네 되니 망체 수고 된도 그 통고 도스게 통도 제단 도지 기름 대마토니다 직니 연나마도 강가로 대투고선 챙기도스 어디 좀제 도지 기름지 간 가르쳐 찍 대투고 있는 가지 직 까마 찍 대투고는 까마 찍 대는 가도 도지 기름 찍 쳐버렸어 도지 기름 대봐서 니 표현 쉬우지 하래서
to describe the sevenfold posture that we would adopt in meditation. First, in that posture is the very Vajra posture, to sit in Vajra position. And I don't see many here who could not, perhaps one or two who would not be able to. So if you were to begin to adopt the posture for a second and then maintain it for a minute, then one would be able to adopt this Vajra position. And just by doing so, great potential follows from that. Yeah. 가능하다. 강가를 도지 기름 있을 때, 강가 never 있는 거 다 답시요 말이야. 류 도지 기름 대마도 나야, 샘 도지 기름 대죠. 류 도지 기름 대게 대통에서 가만히 가서 강바시 라강 샤. 즉 딱지 냠 고지 죽체는 냠용이 싸 오선. For those who have an injury and who cannot sit in this posture, then though they would not be in physical Vajra posture, they may adopt the mental Vajra posture. And now we who are able to adopt the physical posture would lift one foot onto the other thigh, and just to begin to gain the experience in the position, we would put ourselves in that position. 강바 예바 라 유명 샤. The right foot and leg is lifted and placed on the left thigh, then the left foot is placed atop the right thigh. This is for the legs to be in Vajra posture. If it is difficult, do not strain at it. So then it is one foot atop the other thigh and the other foot atop the other thigh. This is the legs. These are the legs in Vajra posture. Then the hands would adopt the equipoise mudra with the left palm beneath the right and the thumbs touching. And at the level of the navel. Oh yeah, that problem with use kadu ya ja. Kadu sha. The shoulders would be leveled. Oh, the when you would just to kiss it there, Tango Chang or kadu ya, kadu you kadu yung. When the shoulders are leveled, the spine is straightened. When the spine is straight, then the channels are straightened. And got this man the head is dropped slightly. Any go make no seller to The eyes drop their gaze to the tip of the nose. Oh, no good said in my bang bemu doing kadu lose what those make the left The drop to the tip of the nose, then vision would fall somewhere before, just before one. And jelly, the Then the tongue is pressed to the roof of the mouth. Oh, that took say, and it's also me, but carry thinking the deal took send me Mazuma said, me Chilapa, Sumadon, me but Chigran apart, any. That looks in any gom, that gamma chick, Karchikazu gom with the gom shows. And then awareness is placed on its object, not with the eyes closed, nor looking outwardly, but with awareness on the chosen object of meditation. And then the meditation goes for 1 second or 1 minute, whatever the case. Meditate now. Me but Chigran, any common chick tooth. Me was save, Kazu save 10 to do 10 or lessons. Now, awareness placed on one object, single pointedly, one would make in that object a vividness and clarity. The more vivid and clear, the more constructive. Now we would sit for 1 minute.
If you would, inhale. Release the breath and relax physical posture. Oh, yeah. That they also sit down, that come and what you do with dead on those never to come to a So just realizing this, the posture that would be taken in the beginning of meditation. 다지 고면의 당부디 먼저 쌤 낭도 줘봐 세대다 치료기 쌤 치료를 봐 독자 치료를 봐쌤 하리스 차원 니즈츠 쌤 주파 낭도 쌤 코라 낭도 주 뒤니 아니 미고 찍가나 샤와인자 낭도 줘봐 이바세다 고 미고 찍가나 쌤도 다나도 당불래 당보에서 까지 찍 가만 찍고 바로 가만 찍는다 쌤 낭도 줘봐서 차버려서 In the beginning of meditation, in the first stage of the internal placement of the mind, mental awareness would be returned from external orientation toward forms, visible forms and sounds and flavors, etc., and returned internally to the interior object of awareness. And as a beginning person, one would meditate for 1 second or 1 minute upon that internal object of awareness. 딱 하나 가서 쌤 공부 이두 쌤들고 남산 가면 가져들 있다네 쌤 초초로 초소나 양주초 거는 저 냄새 대콜 때스 주주 무튜버 템버 간다 던다 도도 딱 다진 템버게 까마직 템버로 와 까마직 템버게 무튜냐 까마 마티네 까마직래 마 망까지까지 좀 마링도 윤투 반내 탑체바들었다 윤도 줘봤어. As we are not yet familiar with the process, beginning the meditation, suddenly, again, the mind will be distracted outwardly, and the mind will again require being returned inwardly to the object of awareness. So in short, awareness or meta-awareness would be, say, 1 minute. Established then incrementally, this would be increased. And this increase takes place during the second stage, that is the continuous placement of the mind. 딱 그거보다 처에 원기 쌤들 양 치료를 봐 인도로 와 인도를 간도 단다 쌤들 그 치료 이용하다 간도 숙청부 요바인데 쌤 등에 템백이 쇼르네 미덴라 야 미덴라네 안조 미덴라 수 안조 네버 체어데 아니 치고 요바인데 원래인데 줘봐서 거기 정화도 그거 걔네 쌤 밖에 미국을 쇼르도 그래 양조 미국을 네 투바 양조 네 투바 제바 인자 아니 그 랜드 줘봐서 그 양조 수 밖에 쌤 치를 쳐줘도 양조 거는 좀 못은 샤투바 제바 인자 그 랜드 줘봐서 어떻게 검지 쳐을 해서 The occurrence of laxity and excitation will turn awareness outward again, and meta-awareness will lose its grasp of the object of awareness,
slips and is lost, and then one must re-engage their awareness to the object of awareness, and this occurs during the third stage, which is the patching placement of the mind. When laxity and excitation occur and cause the object of awareness to slip, then awareness must be returned to that lost object of awareness, and this occurs in a patching replacement of awareness to its object. This now to meditate upon. 예, 아주 단다디 제시 잡디디 년바 년시치디 아주 하기 싫어 체벌 매요를 소르기도 와 나도 줘봐 렌 윤도 줘봐 렌도 줘봐 세고 간다 하게 제시지디 가미네 수수 셈믹발 바샤샤디 믹발샤 아니 셈잉 트로지디 하게 수수 자와디 제바이나 아니 소와나 제발 첨부 요래서 During a mere explanation using the language of internal placement of the mind, continuous placement of the mind, patching placement of the mind, it is quite dry and involves no experiential content. But when one actually establishes an object of awareness and then observes distraction as it sets in, then the relevance of the expression, the eternal placement, continuous placement, and patching placement is apparent. 세상에도 다 람림이 체인이 치료잖아. 아니 변에 시치스잖아. 다 지기 아니 간다 고 거기 수주 전달로 시험 정도는 시리차. 나 시리디 마탄도 사브로 돼 있다가 아니 시리디 가나 이다 용트릭스로 용트릭스도 다고 셰베 되는데 삼로 땅네 아니 수수비 용화지 되네 아니 용화지 파시 저왔다 아니 안ጆ디 가나 좀 대반 네베 잘라도 뭐 네베 잡지 안조 공부 쳐버리 다 용트릭스 차게 그래서 In the instruction in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, there is an instruction which is the lecturing and listening to in an informative manner in which one speaks and another listens in order to convey information so that an understanding is imparted. Then when this, which is an informative lecture, is deepened, it may be deepened so that it becomes an experiential lecture in which what understanding has been conveyed is then through consolidation made basis for the development of an experience connected to it, which then informs questions which would be asked of the lecturer, and then the lecturer may supplement and add to explanation, and then the listeners may return to the meditation, and in this manner there is an experiential lecture. Oh yeah, 그 다티 버릇을 규는 뭐지는 땅도 고민자야 차게 망보지 셰버와 다디니 파마도 두다니 지정도 아직 진짜 좋도 말해 이니 둘라 제마나도 놀람래도 디 제마들 최저 제고로 지기도 디제 다디 차는 아주 남는 가진 시점 가진 아주 조회 추주의 차네 다 남는 고 신이 된 주스가 되어 제가 신이 된 주의 맛이 거나 아주 곰디 셰바 제가 곰디 셰네 아니다 신이 되죠 곰고를 드네 아주 남는 가진 시점 되니 마 베제탄 내가 다 진짜 좋아해 안 드린데 들게 시작이 예송 For some time now, instruction has been given in that which supports actual meditation. And now, following this, for some 2 weeks or so, there'll be no further lectures.
And then after that, that is because there is a prayer festival, and then this Dharma Center's anniversary celebration. Following all of that, we will return to where we departed from, the 6 preliminary practices, which are preparatory to the gateway to practice, that is the proper reliance upon the spiritual mentor. And before we dealt with this, we have dealt now with how one meditates, and now we may meditate upon that proper reliance upon the spiritual mentor, and we will follow along with the text as we go forward, and now we will conclude here. 그냥 아주 다 계제도 버리버리 무시해 살세단 디고래야 즉 쌤 도바의 요인 바다 양자 조트 시작고야 있는 아는 알아 그 계제티로지 아는 알아 가져 시험버디 파스 간세세 휴초바지 And we have so far now said quite a bit here and there about this and that, and now there may be doubts and points that you would require further clarification of, and then you may ask those questions, and I will respond as clearly as I am able. So if you have a question, won't you ask? Yeah, no problem. To keep my eyes open for meditation because I kind of need to blink. So how critical it is to keep your eyes open. Just lo da ma cũng biết đưa anh mình che vào cái 각도 아니 좀 아니 주다 아니 좀 네 공기요 아니 결체를 미 채워대 아니 맞춤하대 아니 결체를 단데 미 좀해야 되나 정월 레벨이 년가 시위다 미 맞으면 그거 직체 정월하고 정월 참모다 정월 이거 이거야 년가 세야 치도록 미 맞으면 그거 직체 아니 이버들라 다 지단 곰 하게 딱 한다라 곰 미과 수수그 셈 초금이드나 셈 칠을 초금이드나 미 당는 지미지 곰거래스 초기도나야 좋아돼 세야지도 미좀 곰바야 뒤뒤들이 요래서 The purpose of having the eyes open during meditation is to prevent the onset of laxity. When eyes are closed, the laxity is likely to occur. That is one point. And that laxity is both the coarse form and subtle form of laxity, which may be prevented by keeping one's eyes open. Then two, generally in meditation, if one is not susceptible to outward distraction, then one may have one's eyes wide open. If one is susceptible to outward distraction, then there is reason to close one's eyes. 수수한 미좀 정화 요금에는 미좀 겁나야 가져요 말해서 If when one meditates with their eyes closed, yet no laxity occurs, then there is no problem. Are there others? There are no others. Ask how does one recognize the unseemliness in one's body, practically speaking, in practice? هذا سوسك ميتسانوا أنا 무슨 시에발라 أنا 카유라요기 랍자 가래요. 일단은 저 내가 첨부를 했어. 가다 미장왕 따마토 싸웠다 그래. 싸웠다는 콜 차바끼고.
콜은 이동원 따기를 이동원다는 콜 차바기에 아니 고바기에 재산디 고미상 왔다 투야 된는가 사고지를 해서 Oh, isn't that so important after all? Because insofar as we do not recognize what is unseemly and filthy as unseemly and filthy, we mistake it as a worthy object of attachment, and we grow lustful and aroused at the thought of it. 나 소지 다 주주 류 내당 류 그런 라신 뭐 bütni 주 라신 가리임 봐 데이팅 다 동반 제고디 거기 내로 다도 nye 그거잖아 그 내로 다도 가리임 봐 제야 자기의 당부들 해서 And thus the body, as it actually is, in its actual nature, would be what is understood of the body, just as pursuing actual understanding of shunyata, emptiness, as this is the actual nature of phenomena, is relevant, so too recognition of the body's actual nature. Krishna, can I ask a follow-up question about that last question? With regard to those of us who may feel maybe a repulsion about our bodies, like a feeling of sort of bordering on self-hatred or negativity towards our bodies, how do we balance this awareness of the unseemliness as a way of helping us remove attachment to our physical existence, with it not going too far in the direction of sort of compounding feelings of dislike and disgust that we may pick up sort of in modern society because of sort of high standards for how we should look, and it's a matter. It results for some of us in feelings of really negative feelings about our own bodies. And so some guidance there would be very helpful. 수수기 미카시 페나가 마단다 미카시라 수수기 안에 르라 상나타네 아니 큐메르 랑기도 아니 수수라 아니 마가웨게 아니 서로 식첨보 아니 랍기도 아니 수수라 아니 당심 수수라 아니 당심 아니 케웨켄 가르요레스나 수수기 아니 루 아니 조르보 아니 동네바 아니 디기 켄기 수수라 아니 당심 케요레 제산디 셀레 게와치기로 셀레 게와치기로 제산 아니 디 따당 아니 찬용보 칙조라 아니 랍자 게야 가르요 페나 디 미카실라 아니 수수기 르라 테네 아니 르도 녜바 아니 당 아니 디 미제마 낭신 마옌바 디 통네 아니 수수라 아니 당셈 게용도 제산 디 미짱와 니 젬바 당 셀레 게와데 기바룰라 아니 찬용보칙 조알라 가르치가 다 간다 간주 지조 다 수수 지당 지조 나왔다 랑기 르라 차베 원게 랑기 다 르라 다 간다 차베 원게 다 되차 원게 보야 들리요 양직 르라 다 지당 단당 아주 미장와 따당들라 다 미장와 따고에 윤제들 수수 르디 배 통나야고 매바다 아니 집에 차진야고 매바다 아니 라신 제바 많이 버들 따네 고 랑라 다 랑 르라 교왔다야다 밑다 두제다야죠 고 데스 따당 카가 곧 사무 심바지로 와 단단 가지고 계제 셔야지 르코랑 내당 르디 고 미장와 임바 가자 유단 게 아니 밖에 내당 지 참 미상 디만도 지기야 그 르투 쳤다단 디 데스 개발지 알아서 당고 디수
in society a notion of our physical body as potentially attractive is cause for attachments to our bodies and cause of lust and the like for bodies. This is a different matter from what is involved here in recognizing the unseemliness of the body. This is not, the recognition of its unseemliness is not to discover it has no value, no use, no beauty, that it is pathetic, that it is a poor, worthless body. Such thoughts are very different from our consideration here, which is consideration of the nature of bodiliness, the nature of a body, and is no comment on inferior and superior bodies, but observation of bodiliness. 하나도 류 내단 류 중국 차네 아주 류 미장와 임바단 저 검고요 그 내단 원에 되래 임바 이나 양 아주 류디 또뭐 있는자 가르 두자 임바 있는자 아주 그 대화 중에디 류된들 대화 차거든 연구고요 동에 대한 대가라 연구요 세상인데 아주 대시자도 된조 밀루를 붙이고 밀루디 랑 대화 주베게 차긴 대치슈진다 고랑 그 랑이 노르긴 안에 다 치슈다 지체네 아니 무치엔스 명다는 거 저듯이 드리제 얘기가 그래서 It is the consideration of what constitutes a body that concerns us, and this is no comment on superiority, inferiority among bodies, or basis for calling this body poor and this body filthy. And in fact, it is through this very body that well-being is realized and bliss, just as it is through this body that pain too is realized. And because it is well-being that is found through this very same body, this body is described as the bliss and well-being. It is of value. Among that which is valuable, it is most precious of all. So it is described as the precious human endowment. 다 이 이제 제베 토네 안다는 계란 계제 제들 삼당도 좀 다 간다 마주기 류디 내당 털투바디 다도 마주바체 다도 마주바데 아니 따마투에디 겐직 가르쳐버스는 마주기 딱 벌다와 디 다도 마주바 따야 될라 뒤져도 뭐 파장도요 따마투가 잡어 다도 따버다와 따버다와 데 직시 대냠돌라 아니 고 류라 잡아있게 대화 생겨 이제 딜러데는 류디 잡아있게 하다 아니 따버다야 좀 숙심부 연구요 된데 게임 공부 연구로 제단다 나도 맞도 봤다 그거 이거 인도다 두개 같이돌아 자진 오만 숨데 상고요 그다 된데진 따고르마도 저기 양고 류 상고민도 류 카도 야고민도 소다 야고민도 아니 랭고민도 튼디민도 들레 삼로 땅나 양고 초기야 그르마도 류 미상 왔다 투어 자기는 팽게 말해서 Then explained in this way and now connected to your thoughts regarding this consideration of the body as it actually is involves
realization of the absence of selfhood to that body. And so long as there is no recognition of the absence of selfhood to that body, there will have been no recognition of this because of the force of the misapprehension of that which is transitory as that which is permanent. This misconstrual of the momentary and transitory as permanent extends the time required to recognize the absence of selfhood to the body. And that fixation on permanence itself is caused as well by the attachment to the experiences of supposed satisfaction, which follow from seeing the physical body as apparently seemly. So when it is, in fact, our objective to realize the absence of selfhood, then these preceding conditions need to be satisfied. And this is different, though, from thinking of oneself, oh, I am unclean and I am not shapely and I am not tall. These are thoughts that merely cause an aversion. These are not constructive. 어이 땅아도 비고를 타는 기랑 저 땅에 비고를 14호ችን 그냥 수수 삼로 땅이나 딱 전반이샤스 전반이샤 시요 룰레메베 전반이샤 썸레메베 소레메베 저점지 출레메베 전반이샤스 전반이샤 시딱 먼저 타도 곰 전반이샤 곰자나 미고 시시요 딜 트네 미고 망고요 세상 어디 주가는 마다 누구 채나 아니 지나는다 다 들어가는 분들 저와의 망로를 내 망로도 그래 어딘데 된데 요레스 아니 다 드린 거 주주스미 시작해 아 나도 치료했어 남시하고도 치료를 시작하 요래 제단 어디서 되니 저 집에는 치료를 먼저 흘려서 시를 당는 약 그랬으면 되게도 And if one were to deepen the consideration involved in your question, one would turn to the 4 close awarenesses or 4 close mindfulnesses that are mindfulness of the body, mindfulness of consciousness, mindfulness of feeling, and mindfulness of phenomena. And these to involve many potential objects of awareness, and one could go into these as well. And as one does, then this would inform more new questions, which would bring about new replies. And now we will conclude here. Outside, the weather is nice, and there is a meal to share. And if there are further questions, I think it would be great to continue the discussion there. 얘는 아마 참말다 간다 뒤줄라나 아니 띠디 곰잡나 아니 수수기 셈 마기바 요바이면 룰 마데바 요바이네 피라 팽게베 아니 저 치셔니 다 수수기 냠도 폐야 치돌라 곰디 내고 누르마레 아니 간다 타진 것도 대시 자들에 다 대화승이디 야 탈투바데다 곰그는 조부고 여세다 냠용사투나 야고 여러 뒤지돌라 이만 나는 뒤뒤뒤뒤뒤나 찾은 게 수수고 있네. 근데 검투가 치도나 시다 변도 전부 여러 세단 공으로 보면 어쩌고 지선 컴퓨터 뭐 수수고 누다 류기 용화다 셈 용화된 거 망고 그저 님도 치도나 저대다 아니 즉 상갈 팽게 세단 나로 나왔어. 어디 배우고 쉬어야 얘는 면은 도미에 손시 Now, all of you, when you have the time to, won't you meditate? Won't you meditate because meditation will provide mental and physical relief for mental distress, for your physical discomforts. It is constructive and helping in that.
And furthermore, it is the basis for an increase in your experiences and your realizations, so that ultimately you may realize well-being, which is realized through meditation, through the gradual accumulation of experience, which would be supported by your making meditation a regular part of your daily practice. Were you to do this, it would in fact be very helpful. So for your mental well-being and to accumulate experience, and for physical well-being to accumulate further experience so that you may be well, I plead with you to begin to meditate. Allow us to recite the closing prayers. Nerindo bele zoni je kadar yangbo dashi sabani lome mare ke don rowa yi namde jewe ombo tagiri dema sumbe tsera kundu yang jambe yanji zewe jezone tembe rinpa kusan lamji jo nene drobe gena nije shok rangi chi shen tobe lamji ne shura tsewe chawe tage je drowe yiji muba seje ne gyawe tenpa yurin zingir chik tenpa renje choji ma gyabo gyagya nyambar gyurwe chode ne Niji chenpo yira diwa yi pende teje sewara cheba sho seje diawe mejun shele le ru chanju langi rinpe kyang tade nange yila pede je diawe seba ringu yongyur chik Lazan rube tunje ruje je gege seje mena me me Sera kundu gyawe ngamba yi namda landa dewa magirje kanze pebo chola chuchu je suje rula tsumba deyi se tode namye tato choche je drashi gyatsu chugu gochi. From my two collections, vast the space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time. May I become the chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings, with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dagi chini sabe ye wandi dendang doa kunla kambendang Yebare jetsu lo san japa ye tenbe jimbo rindu seje shu Kare rawe kwewe jingande pendang dewa malu yongwe Jere sewa tenzi gyazo yi shabe sede bado tenyu se Jambe bawo jeda tenpa tang kundu sambu deyang dejende Deda kunje jesu dalo je Jewa deda tanje rabu mo Dusun shebe jewa tamje ge Ngowa kanga chodu ngaba de Dagi jewe zawa
디고 자 상보 주제 라고 모와게 장주 선조 렘보제 마제 바나제 유제 예와 냐바 메바야 고네 고도 배워쇼 I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Lodam Drapodashai and Verb. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Chenred, please remain in this cyclic existence as ended. Just as the brave Manjushri and Samantavadra to realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised in the best, by the victorious thus gone ones of the 3 times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel of Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Thank you all very much. And